fam edwade nwumre no nsia kase bo ana o ma de se masungusu amutie yi ya bo nsema no edi from Ghana tifini anafo peye ne atoye ebi firi mampeni atena ye ene me ya wodo a ensema esi wo ho ne di se anwumre yi wotie ehunu de yin enum sa akosi de wo Ghana ema wotini na ya mamu na majo ka mo se kase boy na mo KFM ne Nit FM Kapisa FM ho e wo hyepa wo sefikesiem abeka Johnson atra Hello FM so dispatch abronsan mu okumase adum oni station 100 o no makọ montoma bo ano e dia ba be bo Peace FM dia no se twe amakase boyi atrese bagreda ma eyirebu so ene nam Ghana ni bia suma nwumre yi yakọ social media so a Facebook, Twitter, Zoom, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Ewe na woko no bo Peace 104.3 FM. Edobeba studio no ben no kef sometime. Obehwe ya sanso atienka. Enwumre nsem oyebo no de ba no. Ni animu ni bini. Enka ne mampanyi John Dramani Mahama. Wawie ne vetin ama wahye se de etie bia obeye no ho aye de obetimi bia ma Ghana ye sikasem na ho hyeso etumi abam. We're going to bring discipline back into our finances. The second order of work is to repair our governance systems, to guarantee that the media can work freely without harassment from any quarters. America mino yenim se wonu mampanyi abedi akira be piemu e wo man mu na wone Ghana mampanyi na nado danko akufu ado ahia sentrofo nso ekoye na amane boni bi a eba ene se wo chese ntokwa a ekoso ewo ebibremu atoye empona no wo mo de $100 million ena asi wa wo de ebehwe na watu sa ntokwa no ase. To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce $100 million in support of Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire, and Togo. Internal Audit Agency, one de abetu dwa se one hunu sikatwitwiri die bi na ehon sempa de eno no ye first quarter ya fimpinu ne aduonu miensa pe eno o matimi aye o munhwehwemu aye auditor eno aba beto dwa nti munsem na nche ebepie Bank of Ghana so HSS policy rate say apeja akogina wo hamu nchichemu aduonu enkro achiripo enum a eno aye bosia a aka ewo achiri. The MPC decided to increase the monetary policy rate by 150 basis points to 29.5%. CEO Magana Gas Company, Dr. Ben Asante, also at the Atuja says, Ushe, one more Juma, or my free, a fimpinuni, edu, ensia, baby, sister Breya. Nanke bi abeka se abohunta we de abohumiensa na chese omo production hakona nim ye pa ade hye a wonum ewo twifu praso e kire se ensuo bi a wo monom no wo ensuo no womanum ma sesei eye ayeti se hospital nsuo bi e na ya wo sanom na no anhwe ya se ya fa yade bi abre wo mo kra eti yewramu a ye behunu yade kro anasa afei na eba nso a ye behu ba bi ebekwa akosie ensempi ka ho ne de bremo ewo kaseboyi emu enwumakuo bi adaroma womo e na aso yasene ama ye de enwumre no nsi akaseboyi eba eye Osons chemist womo e na omo de Osons garlic capsule saba na sa aduro yi de wunya bi eboa pa obi atumi num bi onya mfinhye du nwotwe kro no de a ene e wunum bi eboa ma ohu sisi hu so mogya de afisane e wo nipadua nim MTNC we there for you everywhere you go. Hisense Ghana see ne ye de ka home appliances a wo hia bi e wo wonom ho say eye fridge enu bi na ho pay ye chest freezer wo pay air conditioner wo pay TV gas cooker ne nyina no ko mo showroom bia e ben wo wonsa e beka bi ana say wo no mo bedi nkomo e wo 030 2550000 030 2550000 Hisense
Everyday prices for everyday people. Yeah, what Courteous Marketing Agency. Womo de and sapapa bia ba. San saying, and yet dear and sabro wom, yet dear babo, nemum, the obetimi de chicha, what did you bia or pay feel so would it be a beg watchum? Ama obia to me anumbi or 5G non-alcoholic or miso fruit drink or aperitivo beta. Nina wow ama wanom we no fruit said you also pen on pepper green tea wo grapes wo grapefruit e wo ho ni nyina no ginseng so de wo ho enti wo do ani a kire dome market have do dining mu a onsa ebeka bi e wo ho na we nyina no wo ne mpadinfo di nkita ho a eno so beboa pa 0246 270 221 0246 270-221 FDA one more hwehwe mu age atum se eye ye wo Pepsodent cavity fighter na Pepsodent de omo de abade wo maboa pa enei yesi di pa wani monyam ne ose enti se wani monyam ne ose na ntimi nsire ha adwene enti unya Pepsodent cavity fighter wa ahodo na wodi twi ose no a ohun se ye kama pa ebia na ose akinam no eya ya sa ye yekro eno kra na ma twetwe osi ansa na emoja eba unya Pepsodent cavity fighter ya etimi boa wo ema wo se ase konkone ne bibia efiri ho na afa wanum no wo bie wa no wo se fresh hwam air condition mutibi kasa etimi straw eya na eno so wape bi unim se Pepsodent de ope bi a enya afa ne ebe kire ba bi kro ukọ ba bia shop bia mu a wo sabe ke bi Pepsodent. Every smile matters. Yeah, we Forever Construction and Consultancy Limited. Na say dear abusua, ya say asase no wunya bi na se ho dwoa, no aye ne ntem. Na pa asase ho dwoa. Forever Construction and Consultancy Limited. Na wodu ani a kire ho na ententem so wakọ akotobi. Na watimi abobo osesen bi wo ho. Wodu ti atum eboa pa. Wose enkran ha dodowa ene nyameba ukwa wonsa beka bebe dodowa police station no chopoli so ebi ewo ho domenya wose 15 minutes drive free chopoli junction kwa na eno so waye entem akwa akotobi na ebo no de wonu matetete so pa upe ba bi ti se bujumburam utu breku empotam won so a eno so sa 15 minutes drive se sia no aduru ho enkane wo ho akwan no so wo mayi atum nsuo wo ho woni hawo ena se do masi aya asase no so no 70 by 100 eno wo ne bo free 18,000 ekosi 40,000 eno so wo ho pa sanso ena per half plotter 50 feet ekwa no ekwa 70 feet eno so 10,000 ekwapem 23,000 enti mesro se bia na wusika ne nso wo pese otua na ojabi ene omo nkasa oni omo kasa wo mo be kirew se do besi atua no na enuoma nyina atimi akonkan nti 050 1518347 050 1518347 and 0509 999 828 0509 999 828 yana waka sen hye kakra ewo ho enwumaku adaroma wo mo na aso asene ama yede anwumre no nsi akase boyi ebrewo yani ambeti yenka eyeme akosia sapon mene ohini na kwame ammo afensam no nkire mu enie hwa kase a Ghana yayi na wa atu age ne feso afitian rabe ina ye ne nete Ghana ha oba peni Kamala Harris a ya America man peni ya bedi kire na ena brewa yi puma kwen mo ne man peni na nado danko akufu ado ehia ye bon komo man peni ebisa no kwanso bisa na mane Mami Kamala Harris eba mane no so oba ya wonkuta no bone or the good news enenam good news a wodenam de dika ne se wodina America mani na mu ede na se ni kabia ne abasobo ema Ghana man pani na nado dankwa ekufu ado abasobo yin tire mu a wodema ye ne se oye hey ni wura ebibrem atoya man bi ewuru esa nipa wonofo bi a wo mode abantuguo age amani bi ata wo mani ase sade nanka aman no America man ne hwese abantuguo abeidie emugba wuru se mokola nkwan ama de se wo di abene no mampeni na nado danko akufu ado modin a wagba ma sa amaye mu age se from
asa so nyina de kan fa atum wo se America man bo na baso enu atire yi chema na Ghana mampani aboa ama ebibre matoye aman titru ni Africa ensoso democracy enyini kebima min kebi no enfanya atia donko na emu mabɔ na wedi ema yeyi anu ɔsɛ America man ani so enti wɔbɔ na baso enu atire yi na ɔba pani Kamala Harris eba man yese America man da wo mo na wo mo kwa mo kaja so anadwo a wo mani kusa na ade ache se we esa de akokɔ akoso tawo ebibre man titru ne atoye fam na we esimi tu abanyagu na mampani ti wo yakoyere na yere kete se wi tuwa etuna de so by force we ko nko ya de ne ko wo se se be ya sa nyema we na eto betwa na anu asia ma West Africa asumadu ne se fom ti America man atam $100 million ade boa aman te se Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire, eni Togo na boa ma sebi nipa bonefo nya tutrafo wo mama wo meno so edi akokrokom ranto ne akakabensam no etuatwa ama aman mu adwuse fam ebiew o se America man ko wo mfutuo mu no wo menya $139 million no Ghana ana wo mo de hye ensem se yanye na sasi kai wo mo hye se yemfanya dan oba pani Kamala Harris. We appreciate your leadership in response to recent democratic backsliding in West Africa and standing up for democratic principles around the world. We also recognize Ghana's significant contributions in the Sahel, and I thank you for your leadership there. To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce $100 million in support of Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire, and Togo. Last week, President Joe Biden announced a strategic plan for coastal West Africa as part of the United States strategy to prevent conflict and promote stability. Today, funding and the announcement that I've just made will help implement that plan and will address security, governance, and development issues in the region. With regard specifically to the economy, I recognize the challenges Ghanaians are facing, especially in the wake of a global pandemic and the disruptions caused by Russia's invasion of Ukraine. We welcome Ghana's commitment to reforming its economy to deliver sustainable and inclusive growth. We support Ghana's engagement with the IMF and will continue to push for all bilateral creditors to Oba pani Kamala Harris US man pani abedi chire ya tene no na brofo no wakadi twa atwo ne se America man ate se Ghana ya de na simrika dwane atoa sikasemu dwanto ahene sikasemu agenkwa IMF na no se sansa nyansa nipa ba kofo tirimu nti America man no the technical assistance beba enimdufo bia wo mutumi kasi kasem frafra to atwa me so yenwene nte se bonwure kente abeba ba beboa Ghana sabre yi a ye yense se ye yentotoye aboa me sikasem no ejina pintin se ayon ross no wo so mu dibi beba na ntri ene ama no bofo a owa bankesie mu a oto yenkran Enkane mampanyi John Dramani Mahama ede atudwa se de beya omanyi ye sika sembe tumi agina ne naso eno ka hu bi na ama ne tu anamon a wo pese otu frank adema NDC na nyame ya dom na se ye to aba afempinu ne aduonu enan a egunimdie ba na fa wasabedi oman no anim bio. Bueno na vetin koso abra wo de nsem tutudwa na achitafo no bebre energy twije trada ekota na chi se de beya eno ebetumi aboa ama enkranhye na timi akọ na abra wone wonmo a obedi na chi ne kasa no eno o chese o vetin na omo yeye no akoso kama pa na wo kire se enioma makomakomienu bi pa eda na koma so no a emu baako ene se Ghana yesika asem yebenya ahohyeso ne yatimi atoto neoma yie eno yade bi ada na koma so wo kire se wo hwe aban ya wo mo akire se wo mo ntumi entoto neoma emma Ghana titiw ne yesika asem nko yie
enunti ena wahye se NDC obeye candidate ewo afimpinu ne aduonu enan na waba ama Ghanafoɔ ato aba de ama no enu achi wo kire se amamuo hu nhyehyeye keta ahyehyɛ ne proye ene nneɔma ahodoɔ bi eka ho no enkoyie enti se wohwɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne naban ene nneɔma a wo mo aye no a na kyese esefata so oba na obeye nhyehyɛ papa eno betimi aboa oman oba nso a afi apema hankron aduokron mienu constitution no obehwe na waye nsakyeraye wo mu eno so ye na agenda kese pa. We're going to have two main agendas for a new NDC government. In 2016, we financed the government of Ghana budget without a single CD from the Bank of Ghana. Today, this administration currently owes the Bank of Ghana 50 billion cedis. We're going to bring discipline back into our finances. The second order of work is to repair our governance systems, to guarantee that the media can work freely without harassment from any quarters, to guarantee that corruption will be fought without the president clearing anybody, to guarantee that the anti-corruption institutions will have a free mandate to carry out their duty against anybody, whoever you are, to make sure that CSOs have space to be able to express themselves without fear or favor, to ensure that we review our constitution to make it a more dynamic document to take us into the future. Eno achi no enkane mampanyi John Dramani Mahama editu dwa se enipa miensa a woni omo ekwa akogina na yato omo so aba no wo ka kire omo se wo mo nyina ye nipa baako wo mo hia se nkabo mu beba party ni mu no omo atimi ahwe ade a wono mpese omo ye eno nti on de obeka kire delegate no wo mo hwe nipa wo mo nim so betimi aye adwa no mo nto aba na no eno achi parliamentary candidate na omo ba no wo mo hwe so mbeto aba no ama wo mo ye wo munyi nipa papa nipa wo mugidi so betimi akodi nkunima ma omo na afimpinu ne aduonu enan no yeto aba ne wi a ye be komra hye bedwam no na wo mo ewo majority ne yetimi dia toto neoma ewo omman mu. We all know the situation we have in our dear country Ghana. It needs all of us to step up to the plate and try to rescue this country and put it back on its feet. I wish to extend my wishes of good luck to all our parliamentary candidates who are standing, and it is my wish that we will elect very good persons who can win us the majority of seats in parliament, because we will need a majority in parliament to be able to execute the agenda that we have when we come into office. It is my hope that my colleagues with whom I am standing for the presidential primaries, we would come together as one after I have emerged as the presidential candidate, that we will rally together in order to ensure that NDC wins a victory in the 2024 elections. Warrior no and ocha say panel a womo etna setototo wonum anono tisititru ne ono wose wohwe womo a womo wa achigina papa esan say enipa wotena adwam e wo panel no so eye nkane speaker Right Honorable Eduardo Ajaho no se papa yi oye strong je se wo kasa wo gina tototo no ahu se ampa enti wo kyerɛkyerɛ nneoma bi ebisebisa wo mo se nani so ade hunu na dwempo ene se ekwan ya obefa so asiesie Ghana esanse Ghana se ba bi eginan enye. I just finished the vetting. It's a very powerful team, about 12 members of the vetting committee made up of several of our members of the Council of Elders, respected party cadres, and was chaired by the Right Honorable former Speaker, Dua Jaho. I was asked questions about how to strengthen the party, the electoral process. I was asked about Parliament, how to strengthen our group in Parliament. But most of all, I was asked questions about the country and my views for repairing our damaged economy and also improving governance in Ghana. It was a very serious interview, and I do think that because of the experience I have, the committee must have been impressed at the delivery that I gave. But the work starts now, and I don't underestimate the onerous responsibility I'm taking upon myself.
Ani ayati ye yankane mampanyi John Dramani Mahama abra woko vete no ani mensem we nyina ye nsejuro salamat kuku a pencil ena wode ebreye na o mensi kakra bia ba Bank of Ghana ba man yese policy rate said ya na no February busumi ye ba ye bebo mamane no wo mayan seseye e dia ba se hu behia se ye betum akọ 29.5%. Sika da banga na abosia hu nsi ho asem ena ye kan na Ghana yesika krabia ba Bank of Ghana amrado Governor Dr. Ernest Addison ena odin sem yitu dwa na wodi nchemu bata ho se nti a ho akonya se sika da banga na abosia hu nsi ho no ekosoro 29.5%. And reinforce the pace of disinflation, it is important that the monetary policy stance be tuned further to re-anchor inflation expectations towards the medium-term target. Given these considerations, the MPC decided to increase the monetary policy rate by 150 basis points to 29.5%. Additional measures. The committee also decided to reset the cash reserve ratio on domestic currency deposits for banks from 12% to 14% effective 13th April 2023. In addition, the bank will step up liquidity management operations to address excess liquidity conditions in the market. The committee will continue to monitor developments in the banking sector and deploy other macro-prudential tools to ensure financial stability. And what job man yese bosia ese abanto one amount to say domestic debt exchange programming nyame anu ni edin sunso bone pa bre sika krabia bank ewo oman mu nanso se we no monetary policy committee Bank of Ghana wamu na wo wamu egu nhyehyeye ne ntotoya so abribia no womani di banks dwumedi achi epe kwampa wo befa so bank na sena boa wo mo ama insunsanso no enye kese nanso so asedan ka urade kra se wo mu mfa wo mo hyehyeye ne ntotoya kra emaaye no banks ni gina wo mo nanso a emfa ne di akodo no ebo wo mo ko wo mu go so aweposo wo mo memye ento ase weyi eyasemde. The macro-prudential risk assessment conducted during the last MPC meeting indicated increased pressure on profitability and solvency of banks prior to the implementation of the DDEP. The preliminary data available at this MPC show that the pre-pandemic capital buffers in the banking sector have been weakened somewhat by the recent macroeconomic challenges and the DDEP, although banks remain liquid. These require contingency measures by banks, supported by the regulatory reliefs to contain potential risks to financial stability. The Bank of Ghana will continue to monitor these developments going forward. Bank of Ghana. Amrado Dr. Ernest Addison. Nanka yepe Dr. Francis Tando ye economist. Our Garden City University College. Eni na bon komo. Every premier nyanwa ya babo asemi honkomo. Ebusia putu prama ne bo abeto yapono so ekiremu se eja ato baby ewo Dome Crossing. Sesia na abeto yapono so ye kwa homa ne so na ye ne odansini edi nkomo de wahunu ene eja ne baby pote Dome Crossing de efie bebre wo ho enwuma bebre wo ho edi ede pa na ekoso efie ye adwuma ede anya den ne ba ye we mu nyina ye nsem bia odansini ye ne no ebedi nkomo eba choti men ka me mwajo o. Good evening. Yo. Pacho mi twi se na papa nti no. Enya hwe fafrafra ma ye why fafrafra. Yo. Wadama he papa na eja no ye se Dome Crossing na he pote ye fie na se ye adwuma. Railway no ho nkofo bebre si kiosk ewo railway no ho. Se wodi fi Dome Crossing na wedi weni ache Achimota side no. O me si kiosk bebre ewo railways no ho. Na almost say abayua bi enu aduane ena ne gas cylinder no pressure stove ni bi ena blast here no
and I started say shake kiosk no. I started with kiosk back and it's an spread here. Now baby it's an no. There is no passageway a car crab between your bahonum. It's no calling fire service on the bahonum crowd. Adani confusion because your fire service for some umbra. Fire service for take about 45 minutes and son of mobile. Omobedu yes or no. Almost then a quine papa, a momo for Mokan and Babibia, a national. Into Basisia no much me, if anyways, it means you do honum. But a normal ship, and call for about 80 and a dwelling with that particular area. Wadama, where a jano, a fitia siasa, a shiano, a deep bear saying, and I say, a she a fitia sia bear time bay. Young fan say 1 hour 30 minutes from now. Okay. Okay. 1 hour 30 minutes. Young fan is a bear, say, a bob bear 5 no more. Annie. And if it's here, Annie. You. Now, said there was a no be no Adriani. A row and nipa crona no Adriana no. When your baby a jina, or praye, or be a pra. At the moment, no, a honum in I, Menyanjino, or beyond to mean, say, like, there is no casualty or there is a casualty because a honum na giddy. Obia, or more on normal way inside the Air Force, so beyond no way pay. Into me, sure says, Obia settled down one son, a beyond be some more, and will see me and a shopping thing where in front of the say, a Janish she will be away inside, and I say, Obi Emperor, so be in. See how they mean to mean. You, what do any car can said you see a can or marble bob or kiosk no. Would do any car can more bet me a wound kiosk no do a jano tomu. Kiosk no do what yes, and we seen no. Mean to me enter, but what share a doma a PFE kiosk muna, or mobedu be 80. Okay. A dozen. Omono mama Annie. It is Abria, I can say the fire service for my doom jano. O met to me a bedu han bombedu and almost say, or my short issue into no or my frep for backup. You shook a cabin on the buy almost assassin into my frep for backup. Gusoshi. A gusoshi. Eh. A posi for Abaho. Me police for around here, but fire service for can it be true? And my personnel be a no meet me here. Into a mobile won't go pencil ni be an answer back up on the issue. Oh, my friend say, almost find you umbrella. His answer says, can it to a minimum? Omuni, I am say, I found some acquire baby on between you bush with the abba. Into no my friends, almost find you umbrella. Okay. Yo. Yeah, that's it, papa. Yeah. I was for a way a dome crossing or say railway no, a oba achimotano. Crofwesi si kiosk or ho. Eja ato wo mu tietie mu no ne ese wo baby na anu aduane no anim no na ne gas no pressure bam na apai saa nti agito eneja no atomu a ehye kwa na ehye ko ye ka sei don hwere baako ene fa sanse abono nsia kakra bi amana pa mu nti o se don hwere baako ene fa nie eneja no fiti ase a ehye fire service vo abeduru o mu nsuo no de omo de bae no asa nti omo afrese empanimfo mfa bi emra nti backup ba omo gusu gina ho otwen se backup no beba ansa no eja no ba bi e hye kro no wo mo adum no yenim se yense ntwerofo beko na eno so we odansini ede yense ntwerofo no ebeko na afei wo mo ahwe amanioma so akoso ye to akase bo no eso a Ghana Gas Company Ena wamo echese efri afimpinu ni du nsia besi se ye kase yi wamo adwuma ma ye no aboho miensa wamo ayire wamo aye adwuma yie papa we eye chief executive a woda adwumakoya no Dr. Ben Asante eno de asemi atodwa wo kire se wamo production no wamo apagya mu pa emfinhia num konsia nie se de wamo adwuma no wamo si eye no nanka ebre bia no wo hwe wamo production wamo ye no a 90 million standard cubic meters and our moye say see ayeka say one more to me 300 million standard cubic meters it's not just about homiensa one my ade yempene one way na opanyi achirechire mu say enwamma ne ntutu ye bia oyeye no aboa papa ama omatimi asave sika e de ato oman ne ho ne nyina ne say wo hwe wo mo engineers and technicians ana omo ho no ne yakofo omo free China
enkane nansa no wo ba obedru ye no e no hwe din no se da bi Tribal gas processing plant wo atoye mantem no ye hia yen Ghana for yen so engineers ni bi wa ha ye wo technicians wa ha e na wo ma wo mum be ye adwuma nti se busumi bia no 15 million Ghana cedis busumi bia e na wa hwa wotumi de to oman ne ho eno achi akwanya beda ho de ama Ghana fo ni bi enya adwuma titiru no wo mo atoye mantamu enti we mu nyina ka ho bi engineers no so technicians na brano ye ma wo mo nteteye enti aboa papa e wa kwanya sa nyina so Dr. Ben Asante de asemi tudwa abra na wonum ebie Ghana gas astrotefa wo mo aye e wo asokwa Asante mantamu e na wo de asemi tudwa Dum so de am se ko because gas production we are triple no na first na Nigeria for the kakraba si muntu ya ka tie fama ya desuma no mariachi na de ntesa adwuma aye no tie the gas beba ya generate power LPG are using the fie Ghana gas produce half of the LPG are consuming in Ghana 50% of the demand of LPG no you producing on Ghana gas and besides the fact say you produce gas for power generation no you start producing LPG for domestic cooking purposes. See the gas in the year and normal for heating purposes for the plastic industry. I'm not saying fertilizer why the gas to be a fertilizer. Any ayati ye Ghana Gas Company Chief Executive Officer Dr. Ben Asante. Any ayati so kasa na nwachi asokwa hene nanafe ba mo otosu mienu ebo aban abaso se wonam Ghana gas so ama ene project ahodo yi koso na oboma baso sei Preni ajimisem jana nan monam eda president ase episode on da oman na on da no wanyi Dr. Ben anko ha ke bia nya de fefe eti ye president ye da nase ye man mo no yo ade ba ko a o se hye ne so se ya ade fefe sei na be di be bosumi biensa bosumi nsia afi obeba na higher troka mesremo Sunday special for obi biara enye vigilante ye nyina ya fe ehwe ne maintain side fefe ya Ghana gas for ayamaye ene ayati ye ya sokwa hene na nafe ba mo a otoso mienu ne ena ayati ye sansem we nyina ya ma ne bopanyini a wo Hello FM yewura Samson kwa menyameche ena ede ebreye na Director General of the Internal Audit Agency IAA Dr. Eric Odro say what are two pieces for menim say Internal Audit Agency senka wo mani gusu 1 minute etonko da yankas mafia se enka edibe ye papa anke je so amamu ne de nsagu yati esubo bena enka sikapa anka ebe you overlapping akodi nkrofo botom no kenye sika ketwa Dr. Eric Odro Asai entemu ne se wo mani da ho afi wo mani se scanning machine awewe abanyu mekuom sika ye free futom dia koto ade wo mani di akire saa ama 2023 yade march ekona wie ye sika nka wo mani andi sika semachi awa abanyu mekuom anka Ghana ebe ye transit ana transfer akogu enkrofo pesim nanka ye 4.5 million Ghana cedis 4.5 million Ghana cedis na so asidanke urade na bonsemani wu esan wo mo hye ye ne ntotoye na o madwuma panti sa sika yi enfri Ghana nsa wadi nsabi tu jamra Internal Audit Awareness Week wo me ya mamra ne amane pa ho ntoma e won kran ya ana wo ba amane say 20 years ni International Audit Agency Act Ghana yesi ade huji mu a ya ne mra a eye adwuma no aboa papa ama se wokokoko aban nyumekuo mu a yakwa akoto ade ananka ayekululu ni kalala fragadam triangular wayo anka ba reska no enamwa sa abosoma kotre obi botom santan enamwa obi abosom se sudu nanso nei sa nyamani na wo betua kase etuatwa pa na wo mu na momadwuma die so kra kwa ko 3.3 million Ghana cedis
sika abanyu mekwa bi tuatuaye atua wo mutiaye no amfa kwantro do so efa monchimonka efa lungu ena ko ya Dr. Eric Odro wasai wasini na mu na chemu ye esene kasebebo nyina de wo mekoswa ne government integrated financial management system ato kesa boama sika liki efa bebia ni kwase efa no wo mesin tokroni na a couple man, I 7.8 million cities. 7.8 million cities. 4.5 million payroll fraud and a 3.3 million gift mix bypass. Token in Abuma, 7.8 million cities. Institute of Internal Audit Agency and the internal auditors across the country. Only in the first quarter. The Buswara a Jumano. In fact, they say the any fair wages and salaries commission they can't move. Filled out. One more mobile monitoring. After say negotiations no more year no and I buy 8 years now. The answer I say one was the kind of call more any banks was kind of cool. I am pastor was a kind of echo one. As I did you win na make us a buying now untimi and more internal auditors. It's an internal auditors. Market you yet. Na enwatre ya na Dr. Eric Odro sai Ebaman yese na enu obi na Lands Commission wo me yese internal auditors e wo no wo mo kwohwe mmodi an wo mo bo upload same wa wo mo sa nsembo esanse sika boom sika bunch dewa internal auditor wo Lands Commission wo maboa ma aban nsa aka no enye sika ketwa Enunti and a mebo internal auditor or Lands Commission abaso say nanu ye nyina yeti one from me say internal auditor or Lands Commission. It's not all very vigilant. Wetimi ahwa 100 million fraud AC wo hon wetimi uncover ama we are still investigating say e bi kura da so wo ha nti me boss internal auditor na abaso na ye fraud e fa near your friend of stamp duty payment uhwemu a say obi ba na say or the document ba say Lands Commission for and stamp a Lands Commission for no etua e wo sika bi e wo so tua say sika na wo so okotua de ma GRA na me say ni tuya mu no e ya na katashe ne pro ye bi abamu kakra e ma e ko so na internal auditor no e ye an investigation no hu say there bi ebi no bo aban kro no sika e wo say kwa aban ho no aban enko aban ho sa na kwakwa mu e na bo chairman de ma Internal Audit Agency Ora Joseph Winful enso ba man yesi we do obesre de urubofo kanen semtrefo say na say yetam obi kosi dibre bi ewo abanjumekuo bi mu a say assembly train semtrenia na de uruboni bi so a aye mane mohu e mane nsuro ommompiri oni no na nejumedie bi a ozu say katasom yemiaso a emu aye sumtum entremu a wo pene asem bi opese obi se bia no onya kukudro misa so wakonso so na sepeni no wode ne seto na no sa akoda ote Sunday school so wonkasa no aye mum obisa na asem no no wonyia no a wonya kukudro mra bontem na meka nsem sei ye bowura abanjumekuo bi msenke kwa akobisa yakoya mpanifo budi obi ade selete perform na no so wonkasa eno baboa amaketa acheche proyedwum ho ene kankan ina yetumi etu ase e wo Ghana. It's okay for us, for you to say, well, internal audit, you are saving us money, go ahead, well done. But those who would really help to come out with the effective solutions to our corruption are the fourth estate. So I'm glad we are launching this awareness, and part of our responsibility as internal auditors is to ensure accountability, but actually that accountability requirement it's a responsibility of every Ghanaian, and more so the press. So I'm glad that we are virtually having you here as at a closed door meeting, because when you go out, the noise that is being referred to, forget Sikam Pedede, internal audit Pedede. Bacha Madema Internal Audit Agency. Mr. Joseph Winful yatene nkano ama muakonwa wo jampa ene amane bofo wo ko dwumede na se e de amane boy bai na adehia wo mo chifu praso wo chifu etimokwa mensini mo mfimfini mantamu wo mdo wo se agu omuti no wo mu so wo mo kyerese efri afimpinu ne aduonu baako
ɛna wɔn mo de sabia foforo we yɛ Twifo Praso District Hospital foforo na wɔn mo de ba yɛ no mo fiti asɛ sɛ wɔn yɛ adwuma apɛ ensuo a ɛda hɔ a ɛno na ɔmanfo a wɔn mo Twifo Praso ɛnom ɛyɛ na saa nsutene ni din ɛne entafrewaso stream saa nsuo yi ɛna ɔkyɛ sɛ hospital no sabia kronto anwumre mo fa nkyɛ yɛ sɛ obi didi ana sɛ bibia wɔse ayi wɔn mo funu mo dware ho nsuo wɔn yɛ operation ho nsuo efi bia wɔn bɛyɛ ho nsuo ɛbɛfa saa nsutene mu ɛno abi nso no mo sanom na wɔn kyerɛ sɛ nam so kra mpo ama nkwadaa no yare wɔn ntimi nko school empanimfo nso no bie no ɛha adwene etu wɔn srɛ nsuo wɔn bɛnom a yɛ papa deɛ ebi eni kurom hɔ ɛne saa mpɔtam hɔ enti wɔn bɛsrɛ sɛ NGO foɔ ɛne ankrankra bi wɔn pɛ sɛ wɔn bɛyɛ wɔn adɔyɛ no wɔn mmra metu nsuo mfa ma wɔn aban so mmra metu bi ma wɔn sɛ de bɛyɛ wɔn bɛnya nsupa anom ɛwɔ mpɔtam hɔ hospital honum efunu hu nsuo awo hu nsuo chese sufin bia efiri hospital ho ba bia no anana mu ba ensuo yi mu ayesa no ma yale nkwala no kura ntimi nko school etu hu na mo ansuo yenya ho mo bia hospital awo nsuo ne operation na efunu nsuo ni nyina omu bia enam gwata no sa na abebo yensu na ayesa no ntia ma de bia ya yale ye ne yema nyina yale no nsuo ni bia na ye yefunu ye ko hospital no so amose efi eni mpanimfo bi atu anam akwa cancer ho yem so mbetu pipe ama ye nso besi ne obi ampo ma ha emehwe ye nti nsuo ne de ye bre pa ono na ye no ye ni pipe ye ni nsuo bia wo be bia esu ye kuta nkwala so ye ka omu fi aya mi ya mentumi nko school me sa ban samba ban na mbetu pai nti adehye a wo mo ewo Twifo Praso ɛna yɛte so mo kasa na maame abrewa yi a wanya mfinhia aduowɔtwe enum ne din ene maame Agnes Ganyo ɔno so kyerɛ sɛ ebre wo mu o ebre wo mpapapa wa yare nsuo yi efi sɛ ba nsuo no monum no ama wa yare saa na o kyerɛ ni nsɛm sei nsuo no first no de na nke wo mu district pipe no so aye nti da ko ye wo no mo abue no adropo bi wo no be ma ya so sɛ ma ye no nsuo no wa bie tefi no na yi no wa besi potopoto na ya kwasa so dada mo kyerɛ nsuo no so wo mu ya kan muntimi ko Mame Agnes Ganyo de no ɛna na wo ka sɛ obi na be tia o mo na so na ho so bon pa na ɛnam so ama yɛn sentroni Listowell ɛde nani ɛkyerɛ abankra chepanyin wo Twifo atimokwa mansin no munyamfo Robert Ajimanyantachi ɛna ɔse honorable de ekoso ni o ayarsabia wo se o dabi ɔmo septic tank wo hɔ a onsuo ni nyina akogum normal nsuo efi soro ina nsuo togum ina ekọ liquid waste bia omo use bia no omo a very big septic container omo ye balloons e won chan e betumi produce biogas no omo dey serve kitchen ho no basa balloon no e wo say ade no tumi ye ma do some level bi ansa na no kura tumi aye ba me no ka say balloons akase tu no omo ye nyina no en start edwuma ye because waste no kura quantity omo hwe no endui let alone say ababroso na akofa stream na obi akwakọ no mo hospital in the year 2000 in Nigeria no in almost started operation 2001 we can Euro get project no president Kofobre so no okokofa bai Twifo atimokwa yensa kan ba akon bibia ye no ha nti yentumi ntena ha enhwe se hospital ba gi yankwa no ebesanso aba bedi yenyada ene ayati ye honorable Robert Ajimanyantachi Twifo atimokwa district no DCE ena ete so kasa no na administrator Twifo Praso District Hospital Owura Tai Peter ono so can say your big septic tank was here the all water near your various units departments near theater baby and your big septic tank gugum and the toilet and other things nina good tanks now your treated plant bi wo ho de seed dank to na me kire won e be treat e be gum ye treat na gum enya kwra nu level na ye person ti me generate biogas ordinary gutters e wo hospital nsu ato e wo se fam we no na ye normal one e pie fa te say the ordinary nsu e fa ordinary gutter ba de ye ne de plant no ne reservoir ne we na me kire won nyina wo ho a e boa ye ma yetimi e treat nsu na san gu ne tank ni mu na reservoir before
the balloon na yɛpɛ sɛ yɛde yɛ biogas nti nyɛ hospital sewage na egu nsuo ni mu ɛna na we yɛde no no asɛm administrator owo Chifu Praso District Hospital ora tai Peter ensem we nyina yense ntwroni listo we Abuaje da Costa wono ɛna owo Wasaman FM owurawura mu a we de listo we onkɔhwehwɛ mu yie na sɛ de omu kan de ma na etwetwe aso kakra ma omanfo ebre ne nsuo ni yade de na kyese ɛhɔ no ɛha adwene won sa nkɔe na ne wɔnkɔ bisa adehye bio na we de emu ɔwerem ya twaka se bono so Imoro Sheriff sojani a enipa bi kwakyere ne so nkyraban ko wiase ebo no kro no san ku no kan wo ya ani na homitie wo yinti yesen mpani se fumtun wo sa matatwene mama mutiti bi ni oba before complain soja foji gaye toroto ye kwa shaman eni odionum hu bi odionum hu bi krofo ma ho kyere wo mo papa eni pansia ena police fo enam wo mo hwehwemu so akyere wo mo a wo mo de Imoro Sheriff ewo no kwadu bo wo mo se wo mo na mo ya akronfo mimfo awudifo a wo mo gya abrante yi nkwanfre ni nsem ya enti wo bekọ wo nkwa abansa Akan ya twe wo mo popra court asem die adakam se santan ya che wo mo mienu edi mienu akotema district magistrate ena ya de enan so Eko Asaman Circuit Court. Na wamu court ye di kan no. Tema District Magistrate Court ene Asaman Circuit Court remande womo. Ena court breso ya womo san ko ye. Ene ye to womo. Rizim. Tema District Magistrate Court. Ya di mienu no kopie ho. Ama he Anna Benedicta Enchi. Temwa fa wotina dwam. Sanso tietia asem ni mu ano. Na wo bekwa ko hia se mrante mienu ya besa so wo matiko surudu remind wo mo se de be ya atembofo benya adaje ene kwadubofo etuma hwehwe nsem no mu yie se de se ne ade yie ato yie wo mo firi wo na ye de enan no so ko Asaman Circuit Court ma atembofo his Anna Simon Gaga etena dwam na wotena dwam na mrante nan no wo mo lawyer Esra court se we die nanka daddy kanu a wo mo koye no wo mo pribia se court mo mo bail nanso court amfa wo bade sede na nya tanse ne simple ene so remand wo mo no enti na de wo hu wo mo moboy na wonfa hama ne mo table so pan mo mo bail wo mo lawyer yi kan de obeka nyina his Anna Simon Gaga sese oma wo mo bail a enye yie esa say Kwaduba Force Superintendent Sylvester Asari also the to court nenum say court nim no bonu musuo ma mrante nan baila entumi muam wo mu yewemu no entumi nkoso tot wo metumi akowurawuram ama danse bia wo mo pe no wo metumi akose no condemn to gigrebu enti his Anna Simon Gaga say yamianim ni petiko dia Kwaduba Force Superintendent Sylvester Asari Akan no edem enti otie ni dia no a mrante nan no a wo mo copy Asaman Circuit Court no wo mo say remande wo mo a wo mo so wo mo court ma district court ayem remande wo mo no wo mo ina kwosem nyame ya adom a 11th April ana wo mesan so akopiem court biewu na wo mo pon court no wo mo pia bonten no ana amanse badanso abiam Peace FM ya court amana bofo oni lawyer no wogina mu dia ma enan no a wo mu kopie mu wo Asaman Circuit Court no twetwe nkomo bisa wo mu se atemu na ko san Section 96(4) of the Criminal and Other Offences Procedure Act 1960 Act 30 it says specifically that you should not deny someone bail because you want to punish the person. No, once you are denying the person bail there should be good grounds, and one of the good grounds is, for instance, if you think the person will not come and stand trial. For instance, if you think you have not completed with your investigations. You told the court at the last adjustment that you needed 2 weeks to conclude it. So today we didn't expect you to come and repeat and request for additional 2 weeks. And so based on that, we cited these authorities. And if you look at Article 14(4) of the 1992 Constitution, it says that the liberty
of the individual should not be unduly restricted, simply because prosecution is not able to conduct its trial or its case within a reasonable time. When you look at this, they are clearly, deliberately delaying the trial, delaying everything, because they want to keep the people still in custody. But what does it help you? You understand? And so to us, they are keeping them because they just want to punish them, and not that they need any further information from them. Now you're telling Kenya lawyer, what you know with Yama, Emrantia, Yade, Imoro Sheriff, won't do Abawomo. Emunanya Womujina Asama Circuit Court. Yaman about 4 a month about and Swabiam, and an electric community. Asante Mampon Technical College of Education, one more matriculation ceremony. Esuafo bese ahasa ene aduonum 350 students ena wonum ye ema womum. Eno nam so ma yensen junior omono asamwa ebo principal owo Asante Mampon Technical College of Education, Mrs. Doris Buachi Ansa, ene ni di nkomo. Ena mami Akan akosama che ne so obesre no a wonfa so no onfa meto Peace FM ye ka ne se dia na aban so ebetie na wo chesesese wo mu hia mo papa senka ankrankra ene eku ansha aban ase aban ankasa eye ntem eba beboa wo mo anka ebekọ ebema disua so akọ animu pa sese wo mu ni auditorium lecture hall wo mu ni bi afei administration block ena face staff bungalow wo mu ni bi we mu nyina ye nioma ne akade a infrastructure ye de ma wo mu a ebeboa ama enwumasua ene ade kire timi akoso e wo sa training college yi wo eno ana o che se ye campo a enfie miensa nie ena wo mu administration block no eja to mu hye dwerebe ne no kra de aban so obehwe na de aka no aka Tina College na yafa 3,500 capacity auditorium as a centenary project. Yes, Rabai. Omo aye na sa project no yentimi nye. Meka say ono abehye boda info wo mampon hene birthday ase. Say mam tek obeboa ye with an auditorium ye kai no. Say afi na dru so. Say nya auditorium na ye programs bi ayantana tantanse. E mensuo so anse no. Afi ye dan administration block so ye hye. Ahwa aban anim aye go so hwe na no anim so obabeboa ye. Ye to ho anamon de get farm project. Ye nim say contractor na ye dru ba bi na ye de ho certificate ba aban beboa ye na yetimi atua ne nkantam na yetimi aye ne tanama. Because as we are talking management offices nyina ni wo. Ya peche won krofo ho. Nyini say eboa ma adwuma ne koso. Ti aban so yasene. Any ayati ye a principal our Asante Mampon Technical College of Education. Orire Doris Buache Ansa. Omonwa Samwa a St. Junior or de and semi ebra. Yenina we so na yenye abuafo enkrato emra. Kofi, family phone back and carry message in mama. Sister Fia send you sika from UK on Lemonade Finance. Oh, Fia my darling. Oba Fia delay ni media mumu ko. Oh ma, enkasa kra. Bebre nam kwan soba. Busumi we. Abribia obenya sika $350 USD. Every Lemonade Finance no. Lemonade Finance besa cho 50 Ghana cedi. Na wo dia ye wo lie. Me koka che of akwa me say. Ono nso download wo App Store and as a Google Play Store. Men so me pe free sika no bi dia hwe me how far. Wo busuafo ne wadofo a ewo USA, Canada, and UK. Betumi ama ne wo sika wo Lemonade Finance. Wo betumi ayusu me code delay. Wo twen den. Lemonade Finance die. Yenya new. Yentem, sa promo we be end the 31st March. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Obsa for the masse. Na we dey answer na no krakra ye be kono madam Roma. Said the kaseboya na mo dodo a ka ye ho Facebook. Agency mudi bi ba ye ba ku mienu miensa na we ba se ne kono. Silas Odum. On Ghana for. Omudi gumo. When put say you see Ghanaians. Small Ghana for. They will always as excuse. They will always as excuse. Boy. Frank Coffee. Last could do the free as I was buy.
Kanema Penny John Dramani Mahama. Oh my God. I'm getting fantastic way back for the free say we are serving so. I just say what we are serving so. Say we are constituency. Mumoni na ho. Mama my MP before my dad am Dr. Kwekwe free. Oba be pay MP. Yeah, ni search da ni nsejem. Who abeg sa say mu vote ma no. Enen sumo hu. Mo kwekwe lekwe. Capito di free go so mensia. Megutwa pa MPP party for chewo. Titu ni delegate. Sense omo kwa akotwa ba say omo nim. Nipo betumi break 8 no. Crash body odi free fufu ba ye ni in fact. Accident de GCC ewo oman yakwante ponso no. Nyamye nim ni ha adwen papa. Titu ni kuma sen krankwa no so. Sa cars mienu no a wo mu de kodwa mu no mu tumirika dodo. Hey, so many more na ko resi so. Say aba. Say ya shim. Hey. O my late to heaven crowd wo mu komirika sa. Minister ne ne. Aprigu chakapama. So good evening me de mamu ina. Oma Black Stars, congratulations pa. Nyamye nim ni. Senka Chris yuti na de boys yi ko kata no a. Enka ye bibi papa. Won. Papa ye changes bia na di go ba. Abrante ya etiro bebo 7 a wo tumi kasa desert afunu ponko yi. So wake up no ba ku amana mobi. Amana mobi. Because we me trust you. Amana mobi. Enso so Chris uti ma ya oba ya ode ni bobi ye. Wonya bo no a asemo chan from a ho. A wo ya crossing ya go yi ba ye. Ko mensa pillar 2 America mampeni abedi ekire ya mo akwa aba pa ankuma first di free ofansa irebi atimansa ye na ye ya fam die famwa na Ghana entumpon na enye amen aha ne de kase bonusie midin di akosi asapon mene ohene na kwame amo Abusiafo nyuma ko bia da roma mo na so ya sinema ye de kaseboy e ba ye eye Oson's chemist wo mo na de Oson's garlic capsules abedwa so a wonum bia boa ama unipadua no moja na etimi adi afrisane na clot bia ankosi ba bia ne moja no ubonse mu da ho kama pa MTNC we there for you everywhere you go. High Sense Ghana say High Sense there womunnyoma na kama na bo no so da fom ti se akoba se wo pe refrigerator, chest freezer, ope air conditioner, ope TV, ope gas cooker, electronic cooker, washing machine, smartphones, ope sound system, and now ope rice cooker, blender, and in keka ka ho a de hia se wo beko mu showroom baby a unim se High Sense wono wo de no answer obeko ommema best prices no wo from edi hyenenso anasa opese wo ye ubise bisansam de a 0302550000 0302550000 High Sense everyday prices for everyday people. Ya Waketios marketing agency omo de drinks bebre na ba na miso fruits drink aperitivo bitter one ewo 5G so ho non alcoholic 5G drink no so ho a kama pa herbs wom na ye can fruit green tea ye can grapes ye wo grapefruits ewo ho ginseng so de ewo ho ekoye pa na dwumadie bi a wodi bi wo fie so eboa pa etufo mo de mani ebe kire dome market heavy do dining na wakwa akotu bi ewo ho anasa one mpanifo bedi nkita ho ewo 0246 270221 0246 270221 Food and Drugs Authority wonum ahwehwemu age atum se eye afa ya wo Pepsodent cavity fighter eboa aba osen ho ban aduane bi wo ho a wudi kra wo sen etimi fem etisa wo sen ba fem de me pa cha Pepsodent cavity fighter ni bi de fa twitwuzi na wo se fem aduane no ntumi ni ade bi obi kra wo te se bibi ya twetwere wo se obi timi twe ade na atwi fam obo se o se yi me sen me pebia bi twitwuzi mesro pebi twitwuzi ma wo se no nye din wo twu se o de Pepsodent bi atwu se na mo jeba
Pepsodent cavity fighter no bi one them ka Pepsodent ana wo the toothpaste wo the toothpaste bi atwu se a na emoja eba uhia Pepsodent cavity fighter na aboabo wo se no ho ban ama wo sia ye den na afi we no ahodo ena wo de aba lemon essence Pepsodent heba afi womo ewo ahodo no saa miensa womo charcoal no so activated charcoal enso wo hobidie de no de atwiw se no awosia pai fita se na watafie womo de no wo se ba bia wo benya bi Pepsodent every smile matters na ye wo Forever Construction and Consultancy Limited me pacho asase de yo wunya bi eboa na womo ba bia nsase no ewo no dodowa nyameba ebe dodowa police station Chopoli Domenya was say no 15 minutes drive no wadru Chopoli Junction e free walk no and face so other side no Akrampa or say ebe CAF University and also 15 minutes drive o free Bujumbura me wutu breku a no wadru ho na bo na de da form was 70 by 100 no 18,000 kopem 40,000 any one day was so hunu baby at the dada no ene bo na mebobo no nti obo no usika na be kire baby asase ni betwa ma eno de baby asa no moye no open half plot nso a eno ye 50 feet by 70 feet eno no e free 10,000 Ghana cedis equal 23,000 Ghana cedis na ebia na usika na nso de wanya bia de fakọ na mpanimfo ne hunsi nkonwa na omo hwa kwan abefa so a betua na eno no omo hyehyɛ ye ka ho nti mepacho kai enti ebia na mo ye adwadifo mo ye union aban nwuma yefo mo nyina mbetimi aba ankrankran so betimi aba na wo ne mpanimfo adi enkomo eya na oni omakasa wo 050 1518347 050-151-8347 and 050-999-9828 050-999-828 anu aka se hihye kakra ewo ho enwumakoya da roma na omo so yasene e ma ye de no nsi aka se boyi ebremu aha ene de isi amamomo ene tia adehye. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Ghana for